Okay, so welcome to our program, and can you have a brief introduction about yourself? 동의 환영합니다. 자기소개 부탁드릴게요. 네, 안녕하십니까. 저는 한국에서 온 한국 사람이고요. 영화 하루를 연출한 조선호라고 합니다. 반갑습니다. Nice to meet you, everyone. I'm a Korean director who directed A Day. And can you tell me why do you direct this film? How did you decide to do this? 왜 이 영화를 하게 되셨는지, 어떻게 하시게 되셨는지. 영화라는 게 사람들이 어렸을 때부터 되게 꿈 같은 어떤 매체잖아요. 그래서 많은 사람들이 영화를 되게 좋아하고 어떤 사람들은 즐기기만 하지만 어떤 사람은 만드는데 그 직업으로 삼고 하는 그런 꿈들을 많이 갖고 있는데, 저 같은 경우는 제가 여러 가지 하고 싶은 이야기를 다른 사람들과 이제 커뮤니케이션하는 방법은 여러 가지가 있잖아요. 뭐 그림이 될 수도 있고 문학이 될 수도 있고 여러 가지가 있는데, 저는 그 중에서 영화라는 매체를 통해서 제가 하고 싶은 이야기를 여러분들한테 보여드리고 들려드리고 그거에 대한 반응을 제가 얻어서 그런 교감을 할 수 있는 게 매력적이라고 생각이 들어서 제가 하고 싶은 이야기를 여러분께 들려드린 이유로 영화를 선택하게 됐습니다. Film is like a dream to many people, whether it's the audience who enjoy watching the film or as a career pursuing their dream in the film industry. To him, it's stories. We would like to tell the stories and communicate with the audience. And there's many ways to communicate. It could be a picture, literature, but he chose the film as his media to communicate, and he want to have this kind of exchange of emotions and tell a story and how the audience's response to that story is, and that's why he chose to make film. But why do you choose this film? Why do you begin to do this film? 왜 이 영화를 선택을 하셨는지 첫 작품. 기본적으로 시간이라는 것을 다루는 영화 그 설정에 굉장히 흥미를 가지고 있었고, 이제 제가 이전까지 조수 생활과 작가 생활을 하다가 이제 감독으로서 제작물 준비를 해야 됐다고 생각을 했을 때, 이 설정을 한번 활용을 해서 영화를 만들고 싶었던 생각이 들어서 선택하게 됐고, 이 영화를 통해서 하고 싶었던 이야기가 사실은 기존에 있던 다른 영화들과 좀 차별점을 가지고 하고 싶은 이야기가 어떤 사람 대 사람 어떤 관계에서 좀 어떤 한 감정을 끝까지 한번 파보고 싶었어요. 그게 뭐였냐면, 사랑하는 사람을 매일같이 잃는 어떤 사람의 감정, 그리고 그 어떤 사람을 매일 반복되는 시간 속에서 죽여야만 하는 어떤 남자의 감정, 이 둘의 감정과 이야기를 영화로 풀어내면 좀 흥미로운 게 나오지 않을까라는 생각이 들어서 이 소재를 선택을 하게 됐고, 결과적으로는 영화에서 그 세 명, 준영, 강식, 민철이라는 이 세 명의 캐릭터를 굉장히 좁은 설정 안에 밀어넣었잖아요. 짧은 시간이 매일같이 반복이 된다. 그리고 누군가를 구해야 되고 누군가를 계속 죽여야 된다. 라는 굉장히 미니멀한 설정의 캐릭터를 몰아넣고 이야기를 진행을 하면서 이 세 사람의 그 감정의 바닥까지 한번 파보고 싶었던 욕망이 컸던 것 같아요. 그래서 이 아이템을 선택을 했고, 결과적으로 많은 도움을 받아서 영화까지 만들어지게 되지 않았나 싶습니다. You go back a little bit. Okay. Yeah. Okay. And then move a little bit. This way. Move. This. Yeah. Okay. So the theme of the time was always my biggest interest, and when I was working as assistant director and writing scripts, he's been thinking about what would be his next item to become his first featured debut film. So he went through the preparation to make this film with about the time,
But then he felt that it needs to be different from all the other films that already explore this time theme. So he wanted this people to people's like emotions. So go deep into the emotion of the people. And so there's two different characters. Main ones are losing. The ones who lose their loved ones every time the time loops, and the other one is to have to kill the emotion of having to kill someone every day. So these very strong, two contrasting emotions was an interesting point for the director. So through these three characters in the film, he has put them in a very short and minimalistic time frame and settings that keeps repeating itself. And by doing this, he felt that we could go very deep into the very nature of the human beings and existence. And he felt that would be very interesting. And luckily, he got help with other investors and a lot of help. He's been able to make this as a project, a film. So at the beginning, I see this film and I feel, disgusting. It's just so much blood. It's too much blood and so much is addressed. And sometimes I have to close my eyes. But then this morning I read it again and then I read some review and then I understand finally what's the meaning of all this. Then I feel like it has a little bit of Buddhist idea of, cause and result, reasons and result. But then you make you refine that maybe to make it like like you say, when you dig so deep, then you begin to really have a reflection, and then you kind of confess, or maybe you turn to your own heart to really find out what's the reason, and then maybe something you should change. Is that what you really like to express? 처음에 영화 봤을 때 너무 피가 많이 잔인한 장면이 많아서 힘들었는데 이제 기사들이나 이런 인터뷰를 찾아보고 나니까 어떤 불교적인 그런 원인, 인과 뭐 그런 거에 대해서 그런 의미가 들어있다는 걸 알게 됐고, 또 아까 말씀하신 것처럼 그 뭔가 속죄나 그런 용서에 대해서, 그러니까 어떤 사람의 어떤 내부의 성찰을 통해서 행동의 변화를 가져야겠다라는 뭐 그런 것이 들어있는지, 감독님의 의도가 그런 게 맞는 것인지 궁금해요. 일단은 그 영화 자체는 상업 자본을 활용하기 때문에 보편적인 표현 방법과 보편적인 어떤 관객들의 흥미를 드리기 위해서 기본적으로는 그 주제를 전면적으로 내서 온 영화는 아니라고 저는 생각을 하거든요. 다만 그 밑바닥에 이제 캐릭터를 구축을 하고 설정을 만들고 드라마를 풀어나가면서 제가 가지고 있던 생각들은 말씀해 주셨던 그런 것들이 제 의도가 분명히 있고요. 불교 얘기를 하셨는데 저도 흥미로웠던 경험이 있는데, 캐나다에서 어떤 외국 관객분께서 불교의 윤회 개념, 카르마의 개념을 얘기를 하시더라고요. 사실 깜짝 놀랐어요. 그것까지 이렇게 생각을 하시는 분이 있을 줄은 몰랐는데, 이게 이렇게 기본적으로 하루가 반복된다는 설정은 사실은 판타지잖아요. 판타지이기 때문에 영화 안에서 좀 극단적으로 좀 과장된 설정일 수밖에 없고, 다만 이제 그걸로 이제 표현하려고 했던 건 뭐냐면, 우리 보통의 사람들이 살아가면서 사실 하루하루를 살잖아요. 하루를 살고 또 다음 하루를 살고, 근데 그 하루하루를 살면서 사실은 잘못하는 일들도 많고, 그다음에 어떤 좋은 감정도 느낄 때도 있지만 안 좋은 감정도 느낄 때도 많고, 그걸로 인해서 사실 우리는 자기만의 인생을 변화시켜 나가거든요. 좋은 방향으로 혹은 자기가 원하는 방향으로. 사실 그거를 이제 영화 안에서는 반복되는 하루, 그러니까
사랑하는 사람이 죽고 누군가를 죽여야 된다는 영화적인 설정을 통해서 상징적으로 좀 표현하는 지점이 있다고 저는 생각이 들거든요. 그 지점이 이제 실제로 경험할 수는 없잖아요. 그러니까 우리가 살아가면서 사실 그런 극단적인 삶을 경험하기는 굉장히 드문 경우고, 그리고 꼭 그걸 굳이 경험을 하고 나서 자기가 변화되는 거를 할 필요는 없으니까. 그러니까 영화라는 흥미로운 어떤 주제와 그 비주얼로 표현된 어떤 거를 대리 만족을 하면서 느끼고 갈 수 있는 그런 지점이 전 분명히 이제 있다라고 생각이 들고, 말씀해 주신 것처럼 이 영화를 만들고 났을 때 그 주제 키워드 중에 하나였던, 여러 가지 하나였던 뭐 숙제라든가 용서, 일반적으로 우리 보통의 삶을 살면서 사실 사랑하는 사람들한테 뭐 서운하게 하기도 하고 잘못을 하기도 하고 친구한테 잘못을 하기도 하고 하는데, 그거를 어떻게 풀어가야 되는가는 뭐 이런 지점에서 이렇게 영화로 하려고 했던 지점들이 있는데, 그게 결국에는 그거죠. 내가 누군가에게 잘못을 했다면 피하지 말고 솔직하게 커뮤니케이션을 해서 다시는 그런 실수를 안 하면 되니까 좀 나은 방향으로 좀 가는 그런 이야기를 하고 싶어서 이 영화 안에 그걸 녹여내려고 노력을 했었죠. You're right about the fact that, I mean, this is inevitably a commercial film, so there has to be some entertaining effect that needs to excite the audience. But it is true that he started from these characters at the deep side of the situations of the characters, and he built the stories upon it. And one interesting thing to mention is when he was screening his film in Canada, one of the audience mentioned about karma, the Buddhistic expression, and it is true that this a day is repeating every time, and this is actually quite a cinematic fantasy tool that actually exaggerate the reality. It doesn't really happen in reality, but he feels that we are actually living day to day. A day is a day and the next day is another day. And we have so many things, we disappoint our friends, our family. This is just inevitable as a human being. We cannot avoid it. And we also feel happy and sad. There's a lot of ups and downs. But as we progress into day from day, we turn our life into something optimistic. He wanted to show that there's an optimism. We can change your life the way you want, or for the better. So in a way, this the film has this essence, like it's been compressed into this one cinematic, one repeating day, to actually symbolize this everyday life of everyday same, like ordinary life that we, all the audience or everyone lives. And so it is a bit extreme, but he wanted to make a story that we as ordinary people don't really experience, but with this kind of theme and also the visuals, the nice visuals, it can create like a nice film that can symbolize and express his thoughts. But the essence of the film is that of the confession of guilt and also forgiving the guilt. And how can we resolve this? And he thinks the answer is to be frank and reflect and don't make the same mistake again. Mm-hmm. Yeah, very good. It's a very good film. After I understand that, then I feel really, maybe it can be. First, I think of Confucius. Sentence said, 5日3省5身. That means every day I should think 3 times about my behavior every day, and also
So this is one aspect. People should reflect and then get to know what is right and what is wrong. And another, I see your film as a very good, maybe educational film. For example, how to avoid accidents. Because each time when you have the scenario, you always think, try to avoid, how can I save my daughter, right? So suppose that time you don't go, then, yeah. I mean, on one hand, you give a feeling, it's like no matter where you are, you're doomed to die. But on the other hand, the side effect can be, if we change our behavior, maybe we change the result. Right? 그래서 이제 기자분께서 말씀하신 게 이제 일단 유교적 그 말 중에 매일 3번 행동 성찰하라 이런 거에 대해서 좀 생각도 드시고 교훈적인 부분이 있는데 그럼 어떻게 하면은 이런 나쁜 일들을 예방할 수 있을까? 그래서 약간 두 가지 측면이 있는 것 같아요. 하나는 이제 뭔가 운명은 어쩔 피할 수 없다 이런 부분도 있는데 또 반대로 또 뭔가 우리가 어떤 사소한 행동이라도 바꾸면 거기서 어떤 원인이 돼서 또 바꿀 수 있게 맞는 것 같아요. 저도 비슷하게 생각하는 지점이 있는데 뭐냐면 기본적으로 운명론이라든가 아니다. 우리의 삶은 우리가 만들어갈 수 있다. 변화시킬 수 있다. 이게 두 가지 어떤 상반된 어떤 시각이 존재하는 것 같은데 저는 둘 다 맞는 얘기라고 생각을 하거든요. 그러니까 한 사람이 살아오면서 해왔던 수많은 선택들이 그 사람의 현재와 미래를 결정한다고 생각이 들고 근데 적극적으로 어떤 문제의식을 가지고 내상을 적극적인 의지를 가지고서 한다고 하면 충분히 얼마든지 현재와 미래는 바꿀 수 있다고 생각이 들고 반면 변화되는 의지가 없으면 운명이라고 말할 수 있는 그냥 여태까지 내 인생은 이렇게 살아왔어 그런 식으로밖에 진행되지 않을까 싶긴 하거든요. 그런 부분에서 좀 비슷한 생각을 분명히 가지고 있고 단 하나 중요한 거는 과거는 절대 변하지 않는다. 그 말은 현재를 바꾸면 자연히 미래가 바뀌기 때문에 이게 사실은 제가 이 영화의 밑바닥에 가지고 있는 제 생각 중에 하나거든요. 그런 측면에서는 저도 기자님과 비슷한 생각들을 가지고 있었다고 말씀드릴 수 있습니다. I agree to your opinion about the film. There's a fatalistic perspective, of course, and also the other fact that people can't change their own fate. And he thinks that we live through so many choices in life, and that defines your present and the future. And he thinks that if we have a strong will, there is a possibility to change your future. But one thing for sure is that we cannot change the past. The past is the past. So the important thing is that present choices now can change our future. So the film starts from this point that we can do this, the present to the future. Like what can we do now to make a better future or better tomorrow? Mm-hmm. Yeah, great. And then, what is your future plan? 지금 그 다음 작품을 언제가 될지 모르지만 실제로 영화 한 편이 개봉하는 데까지 많은 시간과 노력이 필요하거든요. 그래서 준비는 하고 있는 중이고 다만 어떤 이야기를 어떻게 할 것이냐는 아직 정하지는 않았어요. 그래서 어떤 확정되어 있는 시나리오가 있지는 않지만 지금 제 스스로 이제 여러 가지 같이 작업하시는 분하고 의견 교환하면서 좁혀가면서 지금은 한 2-3가지 정도의 아이템 중에서 하나를 하고 싶다는 생각이 있고 그리고 그게 결정이 되면 이제 시나리오를 이제 써서 다음 작품 그 이후 단계를 이제 준비하게 된 그럴 계획입니다. He's preparing for next project, but it hasn't been decided which. He has 2 to 3 different ideas that he's been talking about with his partners, and then he will start to launch with the writing script. Thank you very much. Thank you. Thank you so for much. this interview. Yeah.